Hola gente hermosa, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy chicos comenzamos con SnowRunner de nuevo. Me quedé pensando en qué hacer ahora realmente. Esto lo vengo pensando desde ayer. Em, y la idea es sacar metal de aquí. O sea, ir a buscar este trailer. Sacar metal de acá. Y llevar ese metal acá. Porque... porque este pide esto. Pide el, yo entregué, digamos, los bloques de cemento. Me faltaría la viga de metal solamente. Y, y después pasarme acá, digamos, a buscar las piezas especiales que necesito nada más. Para llevarlas acá, a la avalancha. Así que eso es lo que haremos por ahora, la verdad. Es lo que tengo pensado. Ya vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a ir viendo poco a poco qué más hacer, pero por ahora yo creo que está bien, la verdad. Ahora denme un segundo que quiero ver una cosa. Dejarlo ahí, después lo arreglaron. Para aprovechar, digamos, la distancia, porque igual tendría que cambiar el camión a acople bajo para poder sacar ese acople de ahí. No pienso venderlo ahora porque me da paja, la verdad. Me da paja ir y volver, digamos, para solo venderlo, la verdad. Lo que voy a hacer es usar este acople como para poder mover eh, el material que necesitamos, ¿no? Y ya después me deshago del acople, pero por ahora lo voy a usar, así que déjenme subirle un poco de volumen a esta. Lo que pasa es que son largas distancias, que hay que recorrer. Y el tractor, o sea, y el camión, digamos, no tiene mayor velocidad que esto. Pues posiblemente con las mejoras después va a poder andar más rápido, yo creo. Eh, Déjenme revisar algo. Que se me cae todo. Todavía no puedo. A ver. Estoy demasiado lejos. Eh,
Estaba viendo una cosa, no me conviene nada. O sea, yo supongo que con las mejoras, digamos... Con las mejoras de motor, supongo que... Aparte de tener más potencia, deberían ser más rápidos, creo yo, ¿no? Igual quiero un auto, o sea, igual quiero un auto brígido, digamos, para poder sacar las jugadas del... Sacar autos, sacar cosas perdidas, digamos, me encantaría tener un auto porque... O sea, no sé, no sé si un auto, tal vez una máquina hay unas orugas también que he visto por ahí, que las he visto en internet, no las he visto acá. No he revisado la tienda como para ver eso, pero... Sé que hay una variedad bien grande, digamos, de autos, o sea, y sobre todo si tienes todos los DLCs como yo. Ese metal va a ir simplemente arriba. Ay, me dice 7 de daño, hay que ver esta rata. Lo bueno es que el daño que se hace no es tanto. Como es el primer mapa, probablemente es difícil, claro que lo es, porque este juego es difícil de por sí. Pero no sé si tan difícil, la verdad. Ahora con este camión, por lo menos las cosas se han hecho un poco más tranquilas. Y yo diría que lo único... Me encantaría, digamos... Poder... moverme más rápido, ¿no? Ahora igual quiero ver, mientras que hacemos esto, quiero ver un video, yo creo, de más consejos y tips de SnowRunner. O sea, que no haya visto. Porque hay videos bien largos, la verdad. Entonces voy a parar esto un poco acá. Voy a dejar eso ahí. Hello and welcome to SnowRunner with me, Mark from Dadex. And what we're going to do in this video is just run the tutorial mission, but go a little bit off message. Vamos a escuchar solamente. Mientras que espero que no les moleste que yo escuche un video aparte. Ideally end up at the end of the tutorial with this pickup upgradable, another scout vehicle, upgrades for one of our trucks, and we've done it all in the same time frame that it would take you to do the tutorial if you did it the way the game just tells you to. There's nothing in here the game isn't going to tell you if you're a brand new player on the way. We start off here, we look at the map. So if we look at the map, the game wants us to head up and unlock this watchtower, getting into that watchtower radius. So unlock that radius of the map so we can see what's going on. On the way there's a watchtower here I've noticed. So just by going off the road up onto this track we can head up here to unlock this. And then I know from playing the game a little bit further on that there's a vehicle upgrade up here. It's very handy. So we're going to try to get those and head off. So we start the engine and brake off. And we'll head off and the game is going to tell you everything you need to know, as I said, if you're brand new, about the basic concepts of the game and the vehicle control. So about here we're going to get some advice about going into low gear ratio, which basically will drag you out if you're a bit stuck
It's not great to stay in it any longer than you need to. You use more fuel and you Le will bajé stay el volumen slow. al camión, But this is more relevant. All-wheel drive is what we need. So that's now engaged. So instead of staying straight on this kind of mud track, we're going to turn off and go up this hill. Now we do not want to go through that horrible deep wet mud. We simply go round it. This is always an option. And sometimes Tal vez le bajé mucho el volumen. if you've not played this kind of game, and there's obviously been Spin Tires and Mud Runner and now this one, if you've got a history of playing games that have roads, in your head you might want to stay on what looks like the way you should go, but in this game, no. It's all about the exploring and finding your own route. So this little pickup... Quiero ver qué onda, si me da consejos o no, porque si no, no voy a... Si no veo otro, pero... Upgraded, it's going to be even better at it. The one thing if you're new to this game that you might find a little bit odd is the steering, because if I stop here just for a second, put the handbrake on, if I steer over to the left, and I've now released the controller, the steering doesn't self-center. It will to a degree when you're moving, but not as it would in any other kind of racing game or driving game. Now that will lead you, once you've picked up some speed, to kind of turn that way, but you don't self-center, so you keep going. So then you turn back that way, and also the steering is a little bit slow, and you do want it to not be self-centering and be slow when you're stuck out in the mud. Rest assured, that's true. But it's going to throw you a little bit on the road, and you're going to keep overcompensating until you get your head around that. And by passing there, I've got stuck on a rock. Que no siento que este video sea tan... Soft. Welcome back to SnowRunner. In this video I'm going to be giving you 20 tips I believe you need to know, but there's going to be one bonus tip at the end, and I'd say that's quite important as well, so make sure you stay tuned. Yo necesito escuchar consejos solamente, mientras que jugamos, We're tal going vez. to go with how to winch to other players when you're playing in co-op. It's a very simple thing if you know what to do, because a lot of the mechanics are actually kind of tough to figure out in this game. But getting the ability to winch to other players in co-op, all you need to do is pause your game, and when you're in co-op, I can't do it right now, there is a video on the channel if you don't understand it through me just talking, then what you need to do is when you're in co-op, you will see where it says move up and down and back at the bottom of that menu there. You will see a button that says Manage Party. It's Y on Xbox, and then when you go into there, you'll see the players that are in co-op with you. At the top right of the box, you'll see Allow Other Players to Winch to Me, and you'll have to press a button on Xbox that is right trigger. That's all you need to do, and you will be able to winch to other vehicles. You will no longer get winch suggestion rejected. It will accept straight away, and you can pull each other around. Number 2, and that is how to use multiple vehicles at the same time. How to have more than one out of your garage. You can see I'm in my Fleet Star at the moment, and I'm just going to pop the handbrake on. I'm going to disable the engine or turn the engine off. And what you're going to want to do is go to your map, and you're just going to want to find, if you go down to buildings, find the garage entrance. You click on it to hover over it, you press A to jump back into the garage. Then what you need to do is select the new truck. So if I get the car marshal out, then we're going to leave the garage. And you'll see that once I pull over here to the right, Aquí vamos a ir a dejar este metal, digamos, para el puente. Y a la vuelta voy a volver a, voy a ver ese mensaje que me aparece ahí. Estoy bien. Go to the map and then select my Fleet Star, press A again, and I'm in the Fleet Star. That is how you switch vehicles, and you can have multiple out at the same time. Next up, tip number 3, also ties into using multiple vehicles at the same time, but it's to make sure that you retain all of your vehicles. So if I press up on my D-pad, I recover this truck, it's just going to sit in the truck. If I pop up the local map, and I select my car marshal, then I recover that one as well. You can drive to the garage as well, but you'll see that I have 2 vehicles out. So what you want to do is retain the vehicles by pressing X on Xbox, and that is going to put them into storage, because that way you'll see them in this list. And then if you jump into co-op, you can actually use your Nos hemos metido en un buen colega, tenemos un remolque de transporte de petróleo
If I go to parecido Khan si there, lo put another one si here. lo habrás Then when I go into a co-op session and llevado leave my al single agua player, y imagino que these se lo puede. 3 trucks I will not be able to use because Pero they're está esa stored, misión de actually ahí. in this garage. They're not in, I'm going to say, like a global storage. So just make sure whatever's in your garage you're pressing Y X está so esto that you de acá. retain them. And Que number no sé 4 qué is es. don't go into random co-op lobbies that are playing in regions you haven't yet explored. If we go to the global map, so far in my own game, I have only discovered Black River. I haven't been to Smithfield Dam, Island Lake, Drummond Island. Then over in Alaska, I've only been to North Port. Me, Pete and Con have been playing on Con's game save, and when you play co-op, there is no single player progression for anyone but the host. So if I was to jump into Con's game, we've explored all 4 areas in Michigan. If we were working over in Smithfield Dam and I didn't manage to retain my truck and then Con lagged out or something like that, coming back into single player into my game, because I haven't explored Smithfield Dam yet, I won't be able to access my truck. So just be careful, as annoying as it is, because I don't believe it should work like that. O sea, yo no voy a jugar multijugador porque no me interesa, pero le está hablando un poco del tema del multijugador y de lo que puede servir. It was incredibly difficult. If you've seen the gameplay on the channel, you'll know what I'm talking about. Me and Pete were constantly getting stuck. And after playing the game more and getting more experience with driving and the different things available for our truck. O sea, yo pienso que primero hay que partir en un mapa que es el básico, digamos, que es este, y el principio, digamos. Y de aquí en adelante ir viendo poco a poco. It doesn't have all-wheel drive and it's also using highway tires. So the Ahora tires are necesito not desbloquear suitable for that esto, terrain. ¿no? The truck doesn't have all-wheel drive Para poder tener capabilities, so otra it was an parte absolute que no he nightmare. visitado. Ahora, So don't start in también Alaska. una cosa Make que sure you pensé start fue your en game esto. in Michigan because it's much easier. It's the easiest out of the 3 Que regions. probablemente con Alaska being a medium un auto, digamos, difficulty and tendremos Crimea que being the hardest. So just verlo. be careful and find out more about your trucks and stuff. I would definitely recommend all-wheel drive, possibly differential lock, maybe even get yourself chain tires and bigger, thicker tires before you go exploring other regions. Moving on to tip number 6, make sure you are exploring the areas before you do anything else. Before completing tasks and contracts, you want to go Esto exploring siempre es algo que and se me unlock all of the olvida. watchtowers because it reveals the map for you, minus like small areas like up here. The watchtowers didn't reach that far, but you don't normally need to access those areas. Through exploring, you can find upgrades, you can find yourself new tasks to do, you can also find yourself a garage in that area, and the exploring doesn't really take too long unless there's something blocking the road. The way I would recommend to do it is to jump in a scouting vehicle. If we go back into the garage, if you've got the DLC, so if you've got the premium edition of the game and you've got the Khan 39 Marshall, that is amazing for exploration. If not, the game does start you with a Chevrolet CK 1500, which isn't going to be as good, but it's not going to be too bad. It's going to be the fastest thing to get you around. Y esto me va a permitir unlocking new things and being able to see more of the map, you actually still earn XP for unlocking the watchtowers as well. It's dice also incredibly baldosas de important because it cemento. will show you new routes that you can take. Tip number 7 is to make sure Ahora, you choose your path. This is going es to una be buena so idea, important and it's going to be the difference between tipping or getting stuck and actually completing a contract or a task. When I say choose your path, pienso yo terminar este trabajo porque ya que estoy acá, digamos, después tendría que llevar las partes, digamos, especiales acá. Pero baldosas de cemento están ahí. Entonces podría ir por acá, pero con un coloso yo creo que es demasiado complejo. And not only that, when you're choosing your path, you can set waypoints if you press the right trigger, and then you can set them as near or far apart as you want to. You can be really, really precise. They are unlimited. You don't get a certain amount of waypoints. And if you want them to be like dead on where you need to go, if you hover over one, you'll see a highlight, the one that you've already placed. If you hold down your right trigger, you can actually move that one around. So you don't necessarily need to delete a few if you've messed up on the placement of one. Tip number 8 is to complete tasks before you do contracts. Contracts are like the main part of the game and they're going to earn you the most money, but tasks are going to be a lot more helpful. If you look at the contracts, for example, you've got Husky forwarding and you've got the essentials and stuff.
this actually requires you go to Smithfield Dam. But if you right bumper along and you look at the tasks, you will have El problema things aquí like que me estoy metiendo en here, un you lugar have que no fallen debería, power pero lines. And if you have a look at that, there's a ya fallen sabemos power cómo es line. este You juego, cannot así get through que that section of road. All you need to do is deliver metal planks and 2 concrete blocks to that area and you'll have that task complete. And pero es la trust única me, forma, it's a lot no, safer than, que let's tengo just say de... you've got to go up to this fuel station here. Porque lo otro es hacer teleport, volver, digamos, pero no puedo porque tengo esta weá de acá. Da lo mismo, vamos a hacer esto así de esta forma, ¿no? Total, en este juego hay que jugar relajado, viejo. Pero si no, no funciona. No es que no vas a poder hacer demasiadas cosas en un episodio, o sea, requiere hartas horas, digamos, de juego antes de poder avanzar harto, digamos. And also, if you look here, you can see Mountain Bridge. This bit's inaccessible until you complete this task. And tasks actually, sometimes require a lot less than what a contract would in terms of resources. For an example, to fix up this wooden bridge entirely, you just need to deliver 2 wooden planks from here. Pero lo otro es digamos, cambiar este coloso por uno más grande. Para llevar, digamos, uno de 4, por ejemplo, para llevar todos los materiales necesarios de una vez. Eso yo creo que sería una opción muy viable para nosotros, porque al final Also, with using the map to find other available vehicles, if you look here, there is a Scout 800, and I haven't yet unlocked it, but if I drive up to that area, I know it's there because I've explored the map. I drive up to it, and it's going to give me that truck for free. Then, using one of the previous tips, I can select the Scout 800, recover it, retain it, so that it's ready for other sessions, and then I can just jump back into the other truck I've used to go and unlock that. Some of them, like if we go down here, the drowned scout truck, you don't unlock that, that's literally just a task to recover it for the person that you're working for. But there will be some vehicles like the Scout 800 up here, which will actually unlock for your personal use. So use the map to your advantage is very, very helpful. Tip number 10, when taking on tasks, use the map again to find a document in the world, to accept the task and then continue, because tasks don't automatically trigger. If we use the one down here as an example, you have one here called the place beyond the spruces. If you click on that, it's going to tell you to go up to this little mountain peak, and it says Scout is recommended, but if you just simply drive up there, it's not going to do anything for that task, and you'll notice that you can't even track it. If we come along here, you'll see a little document that's pinpointed on the map, and it's going to be called the place beyond the spruces. If you come here first, o sea, lo que está explicando en este momento yo ya lo entiendo, porque lo aprendí solo, realmente, no, eso no lo aprendí. Yo aprendí otros trucos como, digamos, de los, con respecto, digamos, a los camiones y ese tipo de cosas, pero no... It's so helpful in this game. You can winch, you can refuel, and you can repair. So if I press up on my D-pad, you can see that I can remove cargo, not that I have any on me. I can recover back to the garage. I can change my truck. Para por ahora podría irme, o sea, para botar o sea, para cortar un poquito el camino, digamos, lo otro es subir por acá, ¿no? Ahora, yo sé que este camino es un poco más complejo, pero digamos que el camión que tengo debería poder subirlo. Nos estaríamos ahorrando toda una vuelta solamente para pasar por acá. Ahora, no aconsejo a nadie que haga esto, entre comillas, con un camión normal, porque no van a poder. O sea, este camión es más amigable, es caro, pero no, tampoco es tan difícil de obtener.
Entonces al final mi consejo es que apenas partan el juego consigan este camión para poder avanzar más rápido sin problemas, porque si no se van a ver metidos en problemas y al final no conviene. Ahora, como dije, si yo tuviera un coloso un poco más grande, no tendría que hacer doble vuelta, ¿okay? O sea, un coloso un poquito más grande. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Porque yo voy a, por ejemplo, para llevar las herramientas especiales acá, si no acá, a la avalancha. So either make sure your trailer is easy to reach again. You can see if we look in the garage car park, there is a flatbed trailer here. So instead of, let's just say we've delivered to the warehouse, instead of leaving the trailer there, if you want it more accessible, you can just drive it down and drop it off at your garage again. Or another thing you can do, if you don't want to be hauling trailers around with the reversing, gets a little bit tedious and stuff. If you look at my truck, I actually have a sideboard like flatbed on there. These aren't too expensive. I can't remember how much I actually paid for this, but I can take the same cargo. So let's just say it was 2 lots of wooden planks. I can take 2 lots of those on this flatbed that's directly attached to my truck. And that way I Pero sí, voy a cambiar el coloso definitivamente. Ahora apenas termine esta parte. Ahora, obviamente voy a tener que bajar un poco para poder agarrar el coloso, digamos, plano. Tip number 13, and I don't actually have any gameplay, I can't show you this one because I'm not currently doing a task, but when you're y este me lo voy a llevar porque me voy a ir por el camino normal, pero me lo voy a llevar, voy a darme una vuelta un poco más larga solamente para llevarnos ladrillos, baldosas de cemento, ¿no? Ladrillos, baldosas de cemento, ojo con eso, baldosas de cemento, son 2. Entonces when you're operating the crane is I believe you'd press up on your D-pad and instead of remove cargo you would have the option there to approve it. Once you've approved it, your friends or the other players in your co-op session can see it and that way they can drive it to where it needs to be dropped off and you can carry on completing your lo que voy a hacer primero es tratar de mover este coloso de aquí y irme por la vuelta larga nomás. Y así voy solamente vendo ese, digamos, y ya cuando termine este contrato ya no tendré uno más largo, ¿me entiendes? Y al final I need to go to the fuel station to pick up that heavy fuel tanker semi-trailer and then I need to drive it up to the factory. Also, I need to go pick up bricks, which I can grab from the warehouse and drive them up to the factory. And I need to get metal planks, so I'd go to town storage. And then I have to drive it up to the factory. You can do that with all contracts. You can see exactly where you need to go. Acá me tomo la vuelta un poco más larga nomás. Pero al final hago 2 por 1. Por eso digo que prefiero tener un camión que sea más grande. O sea, no un camión, sino un remolque. There would be a contract at some point where you would have to take, let's just say you're going to Quarry, which is in Smithville Dam, so I'd have to drive up to here, and you're needing to go and get certain spare parts. Por lo menos siento que ese video en general so all we need to do now realmente no sirve mucho. Vamos a ver otro video mientras que hacemos esto. Entonces en este caso no voy a cortar camino, en este caso voy a ir directamente por acá. Porque como llevo ese otro coloso, cortar camino ahora no podría hacer, o sea, me voy a meter allí en una atascada, digamos, porque es demasiado pequeño el camino nada más. A ver, aquí.
Pensé que este video no sirve de nada en realidad. Bueno, no hay consejos, la verdad. Ya los di todos, parece. Following on from my 25 essential tips, tricks and secret SnowRunner guide, here are 25 advanced tips for a slightly more experienced player. Vamos a escuchar eso un rato. Hello and welcome to my 25 SnowRunner advanced tips, tricks and secrets video. If you're new to the game, maybe consider watching the prequel. If you're more of a veteran, however, then grab that tea and sit down. Now I'll be honest, the general premise of SnowRunner is pick up, drive, deliver. That's what it boils down to. So let's not expect Einstein levels of knowledge in the following Esta es la parte que yo video. no I've tried to he make podido each revisar point todavía. insightful. Ahora no As veo usual, nada, si support ustedes ven is para allá no... appreciated, so subscribe, like and comment if you have any advanced tips to share. Es raro que And no haya watch the end una for torre que me maximum muestre esta partida acá. enlightenment. And also for a best comments roundup from all my recent SnowRunner videos. Whoop, whoop. Ahora voy a poner Rank up fast. marcha lenta Sticking a para mission no- can help you rank up no faster quedarme as the pegado. missions and terrain are more newbie friendly. But if like me you wanted snow in SnowRunner, makes sense, and found the allure of Russia's trucks hard to ignore, then a little bit of fast XP and money can be great. Why? Because in the case of the Tiger and many other trucks, mud tyres require you to be a certain rank. And given how much mud there is in SnowRunner, they are borderline essential. To make this tip work, basically all you have to do is run timed contests over and over. Preferably you should find a contest near a garage to minimise time wastage. So you'll rank up and be rich in no time at all. Be sure to check out my fast XP and money video on this very subject after this video. Este tipo es más But experimentado it's el fun que to habla ahora. explore SnowRunner, and so if you want to make the game last longest, then avoid looking everything up. But if you want something specific, such as a cargo type, truck, or upgrade, then use MapRunner. It's a sublime tool I found on Reddit, works brilliantly, and best of all, it's free. Hooray! Link in the description that no one ever reads. Something that can really grind your gears is not knowing when to use each gear. So here's a quick summary. H or high is good for constant speeds in moderately difficult terrain such as shallow mud, on a hill where a gear change would disrupt progress, and Disculpen upset si the estoy balance of the haciendo... truck, pulling a O heavy sea, estoy weight, como un or poco... tarmac. Bear in mind that if you go too slowly, the truck will begin to stall, then actually stall. So come out of that gear or into it. Ya, o sea, en ese río no hay nada, viejo. Really deep mud can result in lots of wheel spin, particularly for scout trucks with smaller wheels. In this instance, use the low gear to help gain traction and avoid digging yourself a hole. Ideally, you want to have the off-road or advanced special gearbox upgrade, as you can then select one of 3 low gear speeds. The wheels rotate too fast, drop down a gear. The lowest of low gear can really help in some Si me situations, quedo atascado acá, especially with a trailer que and no extra creo, weight behind you. Going down or up a steep slope, meanwhile, or me ato navigating al, tricky terrain digamos, with big al, drops nearby is also best served at a constant aquí al, so al poste. definitely Pero use es que those este low camión gears igual es for fuerte, weón. maximum control. As for AWD, or Nunca hubiera all-wheel drive, intentado esto si no AWD fuese off con este camión. saves fuel, but if you find yourself really slowing down, then switch it back on, as all wheels being driven will help keep you moving. Diff lock, meanwhile, if engageable, some trucks have it always on, remember, makes the wheels rotate at the same speed, so this is also useful in really tricky terrain. Basically, if your El current otro es method manual, isn't el H moving es you manual, forward, viejo. try something else until you do move. Zoom in with the camera to see if any progress is being made, because even the slightest change signifies a potential escape. Also, don't forget to try reversing, detach a trailer to reduce weight, or use the extra winch range when your trailer is attached to find that useful tree. I would definitely recommend driving near winchable objects when crossing. Pues cuando llegue aquí lo que voy a hacer es vender todos los remolques. O sea, obviamente el remolque que estoy llevando con material no lo voy a vender, obvio. Pero sí voy a dejar el remolque que estoy llevando extra para no tener que cargar con él hasta el otro sitio nada más. Ya. Vehicles, meanwhile, make about 10 to 15% less now thanks to a recent patch. Did you know you can sell upgrades? You can actually make decent money doing this, plus the multiplier next to the upgrade tells you how many spares you have lying around. This trick can be great for when funds are low, but you need to prioritize one particular truck's upgrades.
Number 5, prioritize the best upgrades. There are quite a few upgrades in SnowRunner, but the ones that make the most difference, besides frame add-ons and flashing lights, obviously, are the gearbox engine and raised suspension. A better gearbox gives you more control and a higher speed. A better engine gives you more oomph to pull things, go faster, and get stuff. O sea, yo les digo, esta weá es imposible con un camión del inicio. Por eso digo que este camión es sumamente necesario para avanzar en el juego. Siendo que no es el camión el mejor que tengo, porque yo tengo los DLCs y como comenté hay un camión que vale 140.000, que créanme que debe ser mejor que este probablemente. Creo yo, no sé. Por algo vale 140.000, pero no tiene por sí o por defecto no tiene la tracción total por defecto. Entonces, take a chill pill, man. Sip on that tea and relax. You'll make fewer mistakes. Number 7, cornering on steep slopes is a bad idea. Entonces acá, en este caso, voy a entrar aquí a nuestro taller y voy a dejar para dejar este coloso que estaba allá. Es por lo único que venimos, ¿no? Y de hecho podría dejarlo un poco más acá. Podría dejarlo acá realmente, no es necesario que lo lleve más lejos. Y ahí ya lo but it can actually be easier to have no saddle at all and let the trailer store choose the right one for you. Number 9, use bigger cranes for bigger jobs. While most trucks can have a crane, actually some can even do it with a sideboard at the same time, the smaller lifties may not have the strength to cope with bigger cargo or trucks. So use a truck like the DAN 96320 and slap on that. Hay gente muy pro, la verdad, jugando este juego. Se sabe Also mucho. put trucks in places for a photo, such as on the airplane at the airfield in Alaska. Being a sandbox game, there's a lot you can mess around with, including making a truck that wheelies everywhere. More on that later. Number 10, Advanced Tire 101. Tire choice makes a big difference in SnowRunner. Fortunately, if you've ever bothered to read my description in previous videos, you will know I link to a handy guide posted on Reddit. Basically, the rule of thumb is that if a tire looks chunky and suitable for mud, it probably is. On the flip side, if it's smooth, then the least amount of friction will take place on tarmac, and therefore it will improve your fuel efficiency and speed, but it won't work very well off-road. As for size, wider tires provide more stability and surface area in wet conditions, while Medias pesadas, si tuviera solamente 4 ruedas, me quedaría atascado con las ruedas, o sea, con la piedra. Less likely to take damage, as they are typically bouncier. Number 11, return that fuel. This is a bit of a cheeky tip. Basically, if you're about to recover and near a fuel tanker trailer or another truck, then dump all the fuel Veamos, porque realmente no sé si me quedé atascado. Said trailer or truck. This will save you topping up the tanker or truck you're not taking home as often as possible, and there's no harm in doing it because you get a Como dije, estas piedras son pesadas, la verdad. Number 12 is preemptively use the winch. The ninja winch, which involves looking in the opposite direction to where you will tip over so you can quickly winch, is a useful technique. It saved me falling over many times. Sometimes though you can preemptively attach a winch before you start to tip over, as this can help keep you upright and not give you a heart attack. The trick is to make sure the tree is diagonally in front of you and keep the winch wire taut as you move. Swap to another tree once you go past for maximum stability and rinse and repeat. Y acá ya llegamos al lugar. Great for cargo and extremely steep. Que creo que la ruta era por acá. The 9,400 autonomous winch you can have on Por acá podía you can subir. actually save yourself after a fall because it works when the engine is stalled. As long as you have something to attach to nearby, that is.
Number Pero si 13, podemos tomar un hide the atajo, man, HUD mejor, for ¿no? photos. Here's one for those that want to take nice photos of the scenery or thumbnails if you're a fellow YouTuber. Pause the game, go into settings, then visual, and here you can find the toggle to hide the user interface or head-up display as it's known in this game. Now you can screenshot in gloriously clean fashion. Y ahora, bueno, esto es solamente, como dije, construir el puente. Y lo que quiero es un poco también modificar este camión cuando terminemos. O sea, no, más que todo el color y esas cosas. O sea, nada como... Porque no tengo mejoras hasta nivel 11. Y soy nivel 3. 4. Soy nivel muy bajo todavía. Por eso digo que toma mucho rato avanzar. Rapid combination of buttons and voila. You never need to worry about having the time to buy an overpriced stale service station sandwich again. Wow, that's a lot of S's. Number 15, manual reverse keeps diff lock on. It's annoying to manually go into reverse knowing that automatic does it for you. But if really stuck or you need maximum traction, you can head into the low gear or gears, then go into reverse manually, as this seems to keep the diff lock enabled, providing you locked it before. Igual ya hay cosas que está hablando que yo ya las sé, pero no sé, he sentido que los trucos que he escuchado han sido como útiles. Combined with my XP and money ranking trick, you can easily boost your earnings per hour. How? Because the lack of gear changes to slow your pace makes it great for off-road, while the extra speed will mean generally faster speeds. Y por fin ya, con un puente sobre rocas turbulentas, bueno, gracias. Como un puente sobre rocas turbulentas, bueno, gracias por todo, Kumara. Ahora podemos llegar a la carretera del otro lado y ver que hay más allá, probablemente más quebraderos de cabeza, probablemente. Por lo menos eso ya está listo. Ahora vamos a volver al taller, vamos a vender estos dos trailers, o tengo, creo que tengo dos trailers. Y vamos a ir a reparar esto, ¿no? You're probably the type of person who has to take all the shopping from the car in one go, even if it snaps your spine, aka a man. To do the equivalent of SnowRunner, pull a truck and trailer with a truck and trailer using the winch. Do this and you can drag cargo from one area of a map to another. Just remember to reattach your truck when you get to the other side, as for some reason it detaches. Una viga de metal. For ultimate cargo silliness, consider using the crane to carry a scout or cargo as well, or just do 2 trips, you nutter. Number 19, put fuel trailers in areas without a garage. As I said in my original SnowRunner tips video, you can use trailer stores to buy a fuel or repair trailer, then refuel, repair respectively, and sell it back. But sometimes this may not be that useful if the trailer store is miles away. Instead, pull as large a fuel trailer as you can to a tactical location and leave it there. Think of it as a sort of forward base for emergency situations, or just for routes that you need to use a thirsty truck on. You could also add a maintenance trailer for repairs. Pareciera que con el motor más grande andas más rápido. Por lo que veo. Master the crane. While we're on the subject Y voy solo of cranes, 17% we should talk a about how Alaska. to use them. Press up, then X, square, or whatever it's assigned to on PC. Then you're in crane mode. Regardless of the size of crane, the controls remain the same and can be found at the bottom of the screen. It's just how much weight you can lift and how high that changes. Use ARX to attach, then drag the cargo around where you want it and attach. Y claro, y ahora sí voy a cambiar el remolque porque, como dije, no quiero estar haciendo dobles vueltas por nada. Y creo que ya no hay más remolques, solamente hay uno, que es este. I would suggest deploying the legs, aka anchor, as things can get tippy fast if you're a bit hasty, or lifting. Y una vez que entreguemos eso, vamos a tener que reparar probablemente este. Pero hay que llegar ahí antes de poder realmente saber qué es lo que se necesita. Así que ahí vamos a ir con el auto, yo creo.
but not all of them. Basically, it removes engine braking from the equation, so gravity can do its thing better. But in SnowRunner, I've tried it a few times, and it seems to do absolutely nothing. You neither speed up nor Y es curioso, pero see a está ese reduction tráiler in de ahí de fuel gasolina. usage. You can, however, stop the engine Pero ese and no then es el quickly que back estamos out of the buscando. up option menu to regain control. So it is possible to eke out drops of fuel if you're running really low, providing your destination is down a hill, of course. Number 22, speedy getaways. For when you want to get away quickly or launch yourself off the top of a cliff for fun, totally worth it. Some trucks that creep forward when you accelerate with the handbrake on can launch Vamos a ir por acá. rapidly in the high range gear when you release it. Es más Useful corto. for tight spaces when you need a run up as well. Number 23, wheelies are a thing. Yay. If you saw my International Lodestar 1700 video, and you should have, oh sorry about that, then you will know wheelies are a thing. Simply attach a crane, pick up some cargo, and hang it out the back. The combination of extra weight and forward motion lets you wheelie on demand. Try different positions for the cargo and different weights for differing results. Useful? No. Fun for seeing what SnowRunner's physics system can do though? You bet. Number 24, drifting is possible too. Yay. Yes, you can even drift like it's Tokyo Drift and your name is Michelle Rodriguez. Not Toretto, because he wasn't in that one much. This is Me da best risa lo que done dice. down a hill with a slight curve. The most powerful engine and slippery conditions with tyres made for the road. Rear-wheel drive trucks tend to work best, but it's possible with trucks that have all-wheel drive and diff lock always enabled. Again, this is a completely pointless pursuit, but it's bags of fun, and that's what gaming Y is aquí, meant to be bueno, about. cambiamos el And tráiler, point vamos a ir a number buscar las 25. piezas Wow, that's been a long que están ahí video. arriba, Now digamos. it sounds obvious, but the Y- spare wheel is there to O lo repair otro any damage es to usar your ese wheels. mismo remolque Useful que if your tenemos truck is prone to getting acá. damaged in this area, and you need to keep Eh, going for a long delivery. Using the spare wheel upgrade to Este, repair your engine or que es suspension, un however, isn't semi-remolque de which plataforma, makes sense to me. And that, my friends, is the end of today's porque requiere lesson solo una in pieza y eso tiene SnowRunner. una Go pieza. forth with Y ahí your tendría que newfound vender, knowledge digamos, el resto and, o botar el resto deliver de cosas. things from A to B. Although I don't need to tell you guys this, be sure to subscribe, like, and comment as usual. Eso puede ser And la prepare opción. La verdad que ya no hay más trucos ni consejos, así que vamos a dejarla ahí nomás. Pero el otro es ir hasta allá y ver, o sea, me pide que sea más bajo, digamos. Semi-remolque de plataforma. Y este lo vendo, digamos. No. Remolque. Semi-remolque de cuello de cisne, no. Semi-remolque. Súper pesado, no. Semi-remolque con caída tampoco. Semi-remolque pesado con baja tampoco. O sea, no está ese semi-remolque de plataforma. Semi-remolque de plataforma. Este es, creo. Sí, este es. Y vale 6 lucas. Pero este llega a 5 partes, o sea. Yo diría que, si no me confundo, me pedía, digamos, lo bajo, algo bajo. Que estos de acá yo creo que ya no son tan útiles, honestamente. El otro es más pesado, ¿eh? No digo que no, pero llevar más cosas creo que al final nos podría ir bien como nos podría ir mal. Entonces lo que voy a hacer es solamente rescatar, personalizar, digamos. Anclaje alto, digamos, anclaje bajo. ¿Y cuál es el que yo tengo ahora? No tengo anclaje de nada.
Anclaje bajo. Ese es. Y es gratis. Porque en neumáticos... Este me pide nivel 11. Y en motor... no. Nada de esto me deja hacer... ¿Ahora qué es esto? Con puño en puño. Arriba. Un tubo con punta en cuña que evita que entre agua al motor al atravesar pantanos y ríos poco profundos. Ya, pero yo no sé si realmente lo necesito. Tengo uno arriba, o sea, no... No creo que lo necesite. Y ahora sí, gente. Sino que está dándole un toque propio al auto. Con mi pareja aquí viendo qué ponerlo. Entonces ya con ese bajo debería poder sacar tranquilamente lo otro. Espero que sea así porque no quiero ir hasta allá solamente por las puras, digamos. Pero más que eso no le puedo, o sea, más que eso no le puedo poner, o sea, no tengo los niveles y para poder aumentar otras cosas necesito niveles. O sea, si vamos acá adentro, miren cómo se ve. Se ve el perrito y se ve la weá colgando, más la cortina de delfines. Ahora todo es estético, o sea, no... Nada es no estético, digamos. Son tonteras realmente. Yo me acuerdo que era anclaje bajo, así que debe ser ese. Ahora, antes de meterme a ver otras cosas, después de terminar esta misión, quiero usar el auto para poder ver qué otras cosas puedo hacer, porque
si nos metemos a las misiones, digamos que por lo que yo veo hasta el momento me faltan estas misiones de acá, Rey de la Colina, digamos, por ejemplo, reparación fluvial. ¿Cuál es la reparación fluvial? Es esto. Piezas de repuesto especiales 2, tablones de madera 2. O sea, tendría que ir hasta acá, primero hasta acá arriba a buscar la weá. Y luego bajar hasta acá. Por eso es que digo que prefiero el remolque. Para dejarlo allá, ¿no? Y eso se deja donde se deja. La verdad que no sé dónde se deja. Ah, se deja acá. Se deja acá. Ya. Después tanque de petróleo. Esto no sabemos dónde está. Comienza esto. ¿Y este qué cosa era? Sé que no es precisamente un destino turístico, pero hacemos lo que podemos. El motel local está bastante mal y nos toca echarle una mano. Tengo un cargamento de equipos para ello. ¿Lo pueden entregar? Entonces tendría que ir a buscarlo acá. Ahora, para eso, primero necesito reparar este puente. Entonces yo creo que tal vez esa podría ser nuestra misión, ¿no? Ah, miren, y la otra bomba está allá. Y acá hay un camión, viejo, que es recuperable. ¿Y yo dónde estoy? Yo estoy ahí. Y eso lo puedo hacer después también. Pero no me había fijado que acá había un camión. Fíjense, ese camión lo podría reparar, de hecho. Probablemente lo voy a ir a ver ahora. Ya que no tenemos tanto tiempo, ya estamos casi terminando el episodio. Pero como puedo dejar mi camión donde yo quiera, honestamente da lo mismo. Podría bajar o podría irme por acá nomás. Ese probablemente requiera reparación. Por eso es que quiero primero verlo con este auto. Para no tener que moverme tan lento con el camión. Es que es muy, o sea, estos autos son muy útiles como para previsualizar algo, o sea, para poder ir un poco más rápido y ver qué onda, qué pasa, o sea, qué es lo que está perdido, digamos, o qué es lo que necesita, digamos, para poder ser rescatado. Ahora el camión podría rescatarlo tranquilamente. O sea, ahora estos tienen fuerza, no pesan tanto. Digamos que es un auto que podría pasar por acá tranquilamente. Igual si quisiera, digamos, irme por el costado también podría. No es necesario que yo vaya específicamente por ese otro lugar. Lo que me encantan de estos autos, como el camión que tengo, es que tienen siempre activo la tracción diferida y la tracción total. Entonces eso te permite te da un plus, digamos. No es que tengas que activarlo constantemente. Pues puedes hacer varias cosas, digamos. O sea, puedes ir más rápido, digamos, a hacer las misiones. Ahora, obviamente el camión con un motor más pequeño, o sea, el motor es grande, pero obviamente como, no sé, no tiene potencia, pero no tiene tanta velocidad. Como diferente nomás.
Pero antes de meterme con el camión ahí, prefiero ver esto. Y aparte, bueno, vemos esto y se acaba el episodio, la verdad. Uf, le pegué 10. Por vapear, le pegué 10. Pero no es la gran cosa tampoco. O sea, los golpes no son tan duros, digamos. No es que te quitan un poco, pero no es que te van a dejar botado ahí. Entonces, quiero ver un poco el terreno, ver en qué estado está o cómo está el terreno acá. Como para saber más o menos a lo que me voy a enfrentar. Porque no solamente está eso, sino que allá al fondo... digamos que allá al fondo hay otra cosa que hay que sacar del motel. Creo que es del motel, si no me equivoco. O no sé de quién, la verdad. O sea, yo creo que mi camión puede sacar este camión de acá. Porque esto es agua. Ah, pero es lodo. Yo creo que sí puede, ¿eh? Lo que quiero tratar de hacer... porque lo bueno es que dejaron... Bueno, hay troncos ahí, así que los troncos me van a ayudar un poco a moverme. Ahora la pregunta, más que todo, la pregunta ahora es... Tengo que llegar hasta allá para poder verlo. O sea, si este auto igual es bajo, digamos, no es tan alto. Entonces... no sé si pueda llegar, la verdad. Por la cantidad de agua que hay. Pero el camión puede que el camión llegue. Yo creo. No, objetivo descubierto. ¿Y hay que repararlo? Por repostar. Tiene algo de combustible. Esperen, si me aparece en el mapa este camión. ¿Cómo se llama? Camión pesado ahogado. ¿Y eso es una misión? Sí, es una misión. Es un cliente. Eh... Y esta misión... ¿Dónde tienes que llevarlo? Tienes que llevarlo... Esta misión de aquí... seguir. Ah, es de la granja. Ya, solo por saber, ¿no? ¿Y esto que está acá, qué cosa será? Es una bomba de agua. Pero ¿qué hay que hacer acá? Rescatar, reposar, ¿no? Yo creo que hay que repostar. Scout.
Da lo mismo si tiene combustible o no, honestamente, ese camión. Pero la pregunta que me hago es esta bomba. La bomba de agua... Esta es la reparación fluvial. Ahora esa bomba de agua, ¿qué era? Maquinaria perdida, avalancha, motel de reparación fluvial. No. Máquina perdida, reparación fluvial. La avalancha era lo que íbamos a hacer. Estaba acá. Tanque de petróleo perdido, camión pesado, motel en apuros. ¿Y esto qué era? El remolque ahí. Y el drenaje era lo de la bomba, ¿no? Son dos bombas. Camión todoterreno recomendado. Dice, busca la bomba de Steel River. Dice, es hora de drenar el pantano en los años 70. Instalábamos unas bombas, están un poco viejas y oxidadas, pero siguen funcionando más. Mira, a ver si las encuentras. O sea, una está ahí y la otra está acá. ¿No? Pero en teoría que es solamente mirar, digamos. Es solamente mirar, parece, ¿no? Sí, es solamente mirar, porque yo, por ejemplo, si pongo repostar, tengo para repostar el Scout, que tiene 72, y el Chevrolet, que tiene 67. Ahora, ese camión solamente se saca nomás, no es la gran cosa, la verdad. Ya, pero ya terminé esta misión. O sea, terminé una de las partes de las misiones. Vamos a dejar el episodio hasta acá, chicos. Ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten el video, compartan el canal y ya nos vemos en el próximo episodio.